S님. Yes, thank you for taking my question. I hope you get better soon from your surgery. My question is about my current work and change the job. So I actually am wondering what I should do when I don't know exactly what I want. So currently and up to now at work, I try to do what I'm told to do as best as possible. But there are many times that I get annoyed with my work and I don't know want to do it. I don't want to do it. And I feel this job won't help me to build on my career or even make me happy. But when I decide to, okay, I will quit the job and try to do something else, well, this thought comes to me that, okay, what would be the big difference? So I rethink it. Also, I feel sorry for the company or colleagues that I work with whenever I decide to leave the company. So I think this is maybe because I have to be satisfied with what I want or what I have now. But I feel I am greedy, which makes me suffer. So I didn't do anything particularly wrong to colleagues or to company that I'm currently working for, and they didn't do anything particularly good to me either. But whenever I decide to leave the company, I got worried about being criticized and feel sorry for them. Whenever I think of the moment, I tell them I quit. I actually don't know why. And these worries and thoughts repeated every time I decide to quit the job and change the job. So I just like to get your advice about that. Thank you. 세상 사람들이 다 자기 원하는 일을 하고 살 수가 없습니다. So not everybody in this world can actually live doing the job that you want to do. 뭐 남의 불행한 얘기를 해서는 조금 죄송합니다만은 지금 가자 지구에 사는 200만이 넘는 사람들 거기 살고 싶어서 사는 게 아니에요. Sorry to bring this up, but let's think about the people living in Gaza. You know, the 2 million people don't live there because they want to live there. 전쟁이 일어나고 두려움이 있고 고통이 따르지만은 그곳 살 수 있는 곳이 그곳밖에 없기 때문에 그곳에서 삽니다. There's constant fear and pains and war, and they don't want to live there, but that's the only place they can live. 또 많은 사람들이 지금 공사판에서 일을 하거나 뭐 여러 가지 위험한 일을 하는 사람들도 그것이 하고 싶어서 하는 게 아니라 현재 자신이 할 수 있는 그 일을 하고 있습니다. There's a lot of people around the world also engaged in hard physical labor, not because they want to, but because that's the only choice they have. 어쩌면 자기가 원하는 일을 하는 사람이 소수고 이 전 세계로 볼 때는 다수가 어쩔 수 없이 그 일을 하고 있는 사람이 훨씬 더 많을 겁니다. And if you take a larger perspective, maybe there's like very few of us who actually end up doing what we like to do, and the majority of us are doing what we have to do. 가나안 나라에 사는 사람들의 가서 자기가 물어보세요. 자기가 이것이 원해서 하고 싶어서 일을 하고 있는지 그런 사람은 아마 극히 드물 거예요. And if you go to a poor country and yourself and ask them, are you doing this work because you want to? I bet you'll hear very few yeses. 또 유럽이나 일본이나 이런 데 외국인 노동자들이 많이 와서 일을 하고 있는데 그들도 그 일이 하고 싶어서 하는지 어쩔 수 없이 돈을 벌기 위해서 하는지 한번 물어보세요. In Europe, North America, and other industrialized nations, you have a lot of migrants labor. If you ask them whether they want to do this job, what they're doing, probably hear very few yeses either.
이 세상에 다수의 사람들은 먹고 살기 위해서, 생존하기 위해서 주어진 일을 가리지 않고 어쩔 수 없이 하는 사람이 더 많습니다. So the vast majority of the population on Earth are doing the things they do in order to survive, not because they want to. 그렇기 때문에 내가 이걸 좋아하나 저걸 좋아하나 하고 이렇게 특별히 좋아하는 게 없다는 것은 꼭 나쁜 게 아니에요. So in that sense, the fact that you don't have anything that you really like to do is not a bad thing. 내가 꼭 이런 일을 좋아한다, 이걸 하고 싶다, 이런 게 있을 때는 이걸 못하게 되면 굉장히 고통이 됩니다. Because if you do have a definite preference or like for one kind of job over another, and if you end up in a situation where you cannot do that job, then that causes suffering. 특별히 하고 싶은 게 없다는 것은 아무거나 해도 된다는 얘기 아니에요. So the fact that you don't have a specific preference, that means that you'll be happy, or at least satisfied doing anything else. 그러니까 정리를 하면 두 가지인데요. So if you were to boil this down to into two things, 사람들이 자기가 원하는 일을 다수의 사람이 자기가 원하는 일을 하고 사는 게 아니다는 거고요. the fact that vast majority of us are, not doing the things that we want to do, 또 원하는 일이 없다는 게 나쁜 게 아니다는 거예요. the second, it's not a bad thing that you don't have a specific preference for a job. 그러니까 자기처럼 그냥 주어진 일을 하는 사람이 다수인데 자기 특별히 하고 싶은 일이 없기 때문에 주어진 일을 그냥 특별히 무리 없이 할 수 있는 조건이 있다. 그래서 제가 볼 때는 비교적 괜찮은 상황이라고 봅니다. The fact that you're in a place right now where, while you might not have a specific passion for the job you're doing, you're still in a position to do the job the best you can. So I don't think that's a bad situation to find yourself. 자기가 원하는 일이 있고 원하는 일을 할 수 있는 조건에 있는 사람은 극소수입니다. Because I think there are very few of us who are in a situation where you have a specific thing you want to do, and you're in a position to do that specific thing. 그렇지 않다는 것은 좀 문제라고 볼 수 있지만은 그러나 그것은 아주 소수자의 문제입니다. It's the fact that you can't do that. I mean, I guess it's a problem, but it's a problem for very few of us. 저를 한번 예를 들어 보겠습니다. Let's take me as an example. 저는 내가 원했던 거는 과학자였습니다. What I wanted to do was to be a scientist. 근데 고등학교 다닐 때 이런저런 조건으로 승려가 됐습니다. But things happened in my high school years, and I became a monk. 그러니까 이것은 나한테 맞지 않았습니다. And so it wasn't a good fit for me. 저는 정반대라고 생각했거든요. Because I thought I was the opposite of a religious person. 종교라는 것은 정말 추상적이고 허황한 얘기를 하는 거고 과학은 정확한 얘기를 하는 거니까 정반대잖아요. Because science is something accurate, something precise, and science-based, right? Evidence-based, and religion is something that's based on myth, based on stories, and it's very abstract. 이랬을 때 그만두는 길이 있고 자기의 취향을 살리는 길이 있습니다. So when faced with such a situation, you have two choices, right? One, quit and go somewhere else. Or second, try to kind of find something within you that can actually excel at that situation you find yourself. 그러니까 이 종교 안에 있는 이런 신비주의 요소, 허황한 요소를 걷어내고 합리적이고 좀 더 교훈적인 그런 얘기만을 과학적 시각으로 오히려 쳐다보는 그런 관점을 갖는 길도 있다는 거예요. So what I ended up doing is to bring a perspective of a scientist to the myth and to the abstract and that all that fluff that surrounds religion, and try to find what's more kind of relevant and evidence-based and kind of concrete within it. 그래서 결국은 현재의 제 나름대로 할 일을 찾아냈고 하고 있는 겁니다.
And so ultimately, I found kind of a niche for myself and to do the things that I like to do. And that's what I'm doing today. 그러니까 주어진 상황을 긍정적으로 보고 거기서 재발견을 하는 길이 있다는 거예요. Basically, take the situation that you find yourself in and find the positive aspect of the situation and rediscover yourself within that situation. 그러니까 첫 번째 자신의 경우라면 직장을 그만두는 방법도 있습니다. So in your specific case, you can always quit your job. 근데 동료들에 대해서 미안하다는 것은 자기가 그만두고 싶지 않는 마음이 그런 식으로 자기를 내가 그냥 그만두고 싶다고 정했는데 또 한쪽에서는 그만두는 데 대한 다른 두려움이 생기는데 그 두려움이 동료들에게 미안하다 하는 이런 감정으로 표현돼서 자기의 그만두는 것을 지금 말리고 있는 겁니다. So one side of you want to quit the job, but the other side, might have fear of quitting that job and with the uncertainty, and that fear might manifest itself as an expression of guilt or feeling sorry, to your colleagues for quitting the job. 그러니까 이것은 동료들의 문제가 아닙니다. So all this has nothing to do with your colleagues. 자기가 그만두는 거에 대한 망설임입니다. It is your own hesitancy and anxiety over potentially quitting the job. 그러니까 이런 그만두고 싶은 생각과 그만두고 싶지 않는 생각이 지금 안에서 같이 이렇게 충돌하고 있는 겁니다. Basically, your desire to want to quit and your fear of quitting actually are coexisting right now and colliding with each other inside you. 네. 그럴 때는 그만두는 건 언제든지 그만둘 수 있기 때문에 그만두지 않으면서 할 수 있는 일을 먼저 찾아보는 것이 좋습니다. So in that case, since you can always quit, I think it's better for you to try to see, if you can find something within the current situation that actually speaks to you more. 세상 사람들이 자기 원하는 일을 다 할 수가 없다. 내가 하는 일은 내가 원하는 일 정도는 아니지만은 그래도 막 싫어하는 일은 아니니까 막 그 정도면 다행이다. 이렇게 긍정적으로 생각하고 이 일을 해나가는 방법이 있습니다. Since not everybody in the world can get to do what they want to do, so I'm not really passionate about this job, then I'm totally disliking this job. So what can I do to optimize my experience within the current situation? Maybe that's the approach you can take. 두 번째 방법은 지금 이 생활을 하면서 주말이나 퇴근 후에 다른 아르바이트식으로 또는 취향으로 다른 일들을 한번 여기저기 찾아보는 방법이 있습니다. A second option for you to have is while keeping this job as your 9 to 5, maybe in the evenings or weekends, find some other hobbies or explore some other kind of secondary jobs. 이렇게 여러 점검을 해봤는데 뭐 파트타임으로도 해보고 봉사도 해봤는데 뭐 현재 직장보다 특별히 나은 것이 없다면 지금 직장에 계속 다니게 되는 거고요. And after volunteering for this various different jobs or having part-time jobs for different types of jobs, if you don't find anything that speaks to you, then keep your current job. 이렇게 파트타임이든 뭐 봉사든 이렇게 해보니까 지금보다 수입은 못하지만은 훨씬 더 내가 만족할 수 있는 어떤 일감이 있다 하면 그때 옮겨가면 됩니다. But however, while investigating through different options through your part-time jobs or whether it's hobbies or volunteering, you find something that might not be as financially rewarding, but that speaks to you more, then you can move to that job. 지금 저희가 그만두는 것의 망설임은 마땅한 다른 일거리를 아직 마련 못했기 때문에 안정성이 불안하다. 즉 불안정성 때문에 지금 망설이고 있는 거예요. And the fact that you're kind of hesitating about what to do about quitting your job means that you're still experiencing anxiety over uncertainty, over the ambiguity of the future. 그렇기 때문에 이렇게 현재 직장을 다니면서 다른 것들을 점검해서 이렇게 이동해 가는 것은 비교적 안정성을 확보하면서 이동하는 겁니다. So investigating your options while keeping the current job intact
allows you to reduce your risk of kind of uncertainty while trying to find the things that you might really like. 뭐 이것은 꼭 옮겨가는 목적이 아니고요. 이렇게 체크를 해보고 현재 있는 직장이 낫다고 발견할 수도 있고 옮겨갈 직장을 새로 발견할 수도 있기 때문에 이것은 점검을 일단 이렇게 해보면 1, 2년 해보면서 이제 선택이 되는 겁니다. So basically, you're trying to mitigate, potential your choices, right? Trying to kind of narrow down and fine tune your choices by investigating all different options. It may take you years too, but at least you know that you'll make the right decision. 그다음에 이제 그만두는 방법도 있다는 거예요. Then, of course, you can always quit. 그러나 이것은 불안정성이 크기 때문에 그만둔 뒤에 어떤 새로운 직장을 마땅히 구할 수가 없을 때 후회할 위험이 있습니다. But of course, just quitting right now without having another job lined up is, there's a risk there. There's ambiguity there. It might lead to regret. 근데 첫 번째 직장에 다시 적응하거나 또는 이런 어떤 옮겨갈 것을 한번 찾아보거나 이런 절차를 거친 뒤에 이 둘 다 아니다 해서 그만뒀을 때는 그만둘 수밖에 없었다. 다른 선택이 없었다. 이러기 때문에 그만둔 뒤에 후회가 적어진다는 겁니다. However, if you did your due diligence about the other jobs and you did all the investigation thereof, but you really couldn't find anything and you're not satisfied in your current job, if you quit then, since you have done the due diligence, your sense of regret will be that much lesser. 즉 앞으로 연봉이 수입이 적어지든 더 힘들어지든 어떤 일이든 현재보다는 낫다. 이게 분명해지면 그만두고 난 뒤에 지금의 직장에 대해서 되돌아보는 미련, 그만두지 않았으면 좋았을 걸 하는 이런 후회 같은 게 없어진다는 거예요. Because you went through the process and know for sure that the current job is not a good fit. So, whether you get paid less in the next job or whether it's actually more arduous, you know that the current job is not a good fit. So you won't have that regret of wanting to go back to that job. 그런 과정을 한번 겪으면서 결정을 하면 좋겠습니다. So basically, these are the kind of due diligence or the process by which you go through to make the right decision for yourself. 네, 본인 더 얘기 있으면 해보세요. Do you have any follow-up questions? Any reaction to that? Well, first of all, thank you very much for your kind advice and detailed advice. Well, I was always curious that why I get just this kind of guilty feeling whenever I told them that I will quit. So I did not know why, but now I think I have a little hint about that. So maybe I was not very kind of decisive inside me to have another kind of choice. And most of the times I try to be prepared with next options whenever I decide to quit the job. But sometimes it takes much longer than I thought, to be prepared with next options. So with that time, I just try to just quit without taking next options. But based on what you just mentioned, maybe it takes 1 or 2 years. I think maybe from now on, I will not be too kind of nervous to taking that much time. So thank you very much for your advice. And I think it's very good to know what this guilt of feeling actually came from. So thank you very much about that. 물론 동료들과 역할 분담을 하고 있는데 제가 빠지게 되면 동료들에게 업무가 더 과중되거나 새로운 사람이 올라오면 다시 적응하는데 그분들에게 조금 어려움이 있다는 건 사실입니다.
Of course, it is true. If you quit, the role you or the function that you've been playing will be redistributed among your colleagues, right? Even if they hire a new person, it takes a while for them to adopt, right? And the learning curve may be steep, so it might cause pain to your colleagues. 그렇기 때문에 마음속에서 그런 것을 고려하는 것은 실제로 있습니다. And it is true that, for any person, you take that into account. 근데 그것이 비중이 자꾸 커지는 거는 나의 망설임을 그것이 커버하고 있다는 거예요. 핑계거리가 되고 있다는 거예요. But the fact that, that your consideration for your colleagues, the percentage of that is becoming bigger, then you have to suspect, that kind of concern is covering over something else, some other anxiety. 다른 제가 예를 몇 가지 들어보겠습니다. And, going through a couple of examples. 어떤 여성이 찾아와서 남편의 여러 가지 마음에 들지 않는 것 때문에 결혼 생활이 어렵다고 불평을 합니다. Say a woman kind of visits me and consults with me and, complains about several things that she doesn't like about her husband. 그래서 제가 그러면 뭐 이혼하지 왜 사느냐 이렇게 물어봅니다. So I ask her, why don't you divorce him? Why do you stay with him? 그러면 아이 때문에 이혼을 못한다고 말합니다. And she goes, because of the kid. 그런데 이제 한참 시간이 흘러가봅니다. Then, time has passed. 그가 와서 또 불평을 합니다. She comes back and she complains again about her husband. 이혼을 하겠다고 말합니다. And now she goes, I want to get a divorce. 왜 아이 때문에 이혼을 못한다더니 왜 하느냐 이렇게 물어봅니다. So I asked her, I thought, you had a kid and you didn't want to get a divorce because of the kid. 선생님 말씀 듣고 우리 두 부부는 제가 좀 참고 살면 되겠는데 아이가 이렇게 아빠의 잘못된 모습을 보고 닮아갈 것 같아서 아이를 위해서 이혼을 해야 되겠다 이렇게 말합니다. Then she goes, I want to get a divorce because of the kid, because I can actually stand my husband's bad aspects if it were just two of us, but I don't want my kid to resemble him or to kind of, inherit his bad habits or bad behavior, so I need to get a divorce. 그러니까 첫 번째는 아이 때문에 이혼을 못하겠다. 이혼을 하고 싶지만 아이 때문에 이혼을 못하겠다고 말했고 두 번째는 이혼 안 하고 살 수는 있는데 아이를 위해서 이혼을 해야 되겠다 이렇게 말합니다. So in the first instance, she said, I cannot get a divorce because of the kid. In the second instance, she goes, I need to get a divorce because of the kid. 이것은 첫 번째는 이혼을 하고 싶은 요인도 있지만은 아직 이혼을 했을 때 일어나는 여러 가지 문제를 더 고려하기 때문에 이혼하고 싶지 않는 생각이 더 크다는 걸 의미하고요. 두 번째 왔을 때는 여러 가지 이혼하지 않을 만한 요인도 있지만은 이혼하는 게 더 좋겠다는 마음의 비중이 이혼하는 쪽으로 더 커졌다는 것을 의미합니다. 그것을 아이로 표현할 뿐이지 이것은 자기 의사의 비중을 표현하는 겁니다. So in the first case, although she, there are causes for her to get divorced, she wants to get a divorce in some aspects, but there's still a lot of pros versus the cons to to staying in the marriage. But in the second case, there are a lot more pros to getting a divorce than cons. So she decides to get a divorce. So the kid actually is just an excuse or maybe a metrics or parameter to her kind of internal calculations of whether divorce is more advantageous or not. 정말 아이를 위한다면 처음부터 이혼할 생각을 안 해야죠. Because if it was really truly for the kid and that was the metrics of her decision, then she would not have even considered getting a divorce in the first place. 그러나 사람은 자기를 위해서 이혼을 한다. 이것이 약간 너무 이기주의자로 평가받는 것에 대한 자기도 모르게 방어막이 생깁니다. 그래서 아이를 위해서
이렇게 어떤 자기도 모르게 그 사람 거짓말하는 게 아니라 자기도 모르게 이런 핑계가 이렇게 자기를 합리화하는 정당성을 주장하는데 이렇게 작용하게 되는 것입니다. So what this tells us is that, everybody kind of makes a decision from a self-centered perspective. However, we don't like to be accused of or be seen to be egotistical or self-centered. So we always kind of rationalize our self-centered or self-driven decision by pointing to some other excuse that kind of excuse our decision or justifies our decision. 우리 인간은 자기가 반성을 하든지 자기 정당성을 주장을 하든지 어떤 방식으로든 그 내면에는 자기를 보호하고자 하는 자기의 정당성을 주장하고자 하는 것이 핵심이고 그것을 주장을 하는 방식도 있고 오히려 자기를 반성하는 형식을 취하면서 자기의 정당성을 주장하든 항상 인간의 심리는 자기 정당성을 주장하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. So no matter what we do, whether somebody repents a decision and kind of feels repentant over a decision, or whether somebody argues for the rightness of their decision, at the end of it, we human beings always want to justify our position, justify what we feel, what we think, and whether it's a repentance, or whether it's an argument for, these are different just methodologies to ultimately justify that we are correct. 그러니까 지금 우크라이나 전쟁이든 이스라엘 팔레스타인 전쟁이든 전쟁을 할 때도 자기 정당성을 주장하고 전쟁을 멈출 때도 이제 그때는 또 인도주의자라는 다른 어떤 걸 내세워서 또 멈추게 됩니다. 그러나 그 결정의 핵심은 자기 이익이 중심에 있고 그것을 방어하기 위해서는 이런 전쟁의 정당성을 주장했다가 인도주의를 주장했다가 이렇게 자기 방어를 합니다. 한번 지켜보십시오. So whether it's the war between Ukraine and Russia, whether it's the conflict between Israel and Hamas, people always kind of decide based on to maximize their own self-interest. However, so whether you justify the war, in the beginning to do that, or whether you actually emphasize the humanitarianism in order to pause the war, whatever excuse or whatever thing you bring in to actually shape the decision, whatever mandate you bring into the equation, all that is designed to actually maximize your own interest at that point in time. 평화를 위해서 전쟁을 멈추기도 하고 평화를 위해서 전쟁을 하기도 합니다. We go to war because of peace, and we stop a war because of the peace. 그래서 수행자는 그런 자기의 마음의 본심을 정확하게 있는 대로 사실을 파악해야 다음 선택을 하는 것에 대한 자기가 책임을 질 수가 있습니다. So the key to us as a spiritual practitioner is for us to really be objective and neutral in observing the whys of what we decide, and only then can we actually make that next decision to be the right decision. 그것을 파악하지 못하고 어떤 결정을 내리게 되면 이제 후회를 하거나 남을 탓하거나 이런 일이 생기게 됩니다. And if you make that next decision without truly realizing the why of your decision, then you end up regretting that decision or you end up blaming others for your own decision.